Mongolei ist das eigentlich viermal groß wie Deutschland, aber da leben nur 2,5 Millionen Menschen. Und davon 1/4 sind Nomaden. Und wie im Film dargestellt ist das ganz normale alltägliche Leben im Nomaden. Und vor allem dieses Ritual ist das für denen ganz normale alltägliche Praxis. Und vor allem, wenn man im Frühling in eine Nomadenfamilie hinfährt und hört man jeden Abend irgendwelche Gesang, Ritual. Das ist ganz normal. Die Frage, ob ich überhaupt verstoßen werde oder nicht, war Anfang an eine Wette. Und man weiß nicht. Und wir sind einfach statistisch reingegangen und nur etwas bisschen größtmöglichen Herden gesucht. Und unsere Familie hatte 60 Kamelen und davon 1/4 war trächtig. Und damit wir sind etwas den Chancen ein bisschen erhöht. Aber das könnte auch genauso sein, gar nichts passiert wäre. Und dann vielleicht das ganz andere Film geworden. Das weiß man nicht jetzt. Zwei. Ja, nur 2 Geburten gefilmt. Und einer ist gleich losgegangen und man hat schon sofort gesehen, dass Mutterinstinkt da ist. Und eine, die allerletzte, vollen geboren und es ist auch allerletzten geblieben, weil es handelte um ihre erste Geburt und ein unerfahrener Jungtier, nur 3 Jahre alt und mit allen Umständen, sie ist das allerletzte geblieben und doch Anfang an scheint es Komplize zu sein. Und das war die letzte Geburt unserer Hauptprotagonisten gewesen. Da kann ich nur ein Beispiel sagen. Als wir in Rotterdam waren, da in einem Zoo, die Kamelpflegerin hat ein Interview in Zeitung gegeben gehabt. Und da hat sie erzählt, vor einem Jahr einer wilde Esel von der Vollen so totgetreten. Der Vollen war tot und seitdem die Mutter macht 1 Jahr lang nur ein komisches Geräusch. Und das wusste sie nicht, aber sie hat dann im Film gesehen, dass in ihrer Art und Weise sie weint, sie heult und jahrelang. Wenn die Ritual nicht funktioniert hätte genauso gegangen. Aber die Nomadenleute wissen, was das ist und was die Kamele uns sagen wollen und deshalb sie lassen die nicht so irgendwie jahrelang heulen und sie machen das Ritual und ich habe nie gehört, beziehungsweise keine Nomaden mir sagen konnte, dass es ein Fall gegeben wäre, kein Fall bekannt, es nicht funktioniert wäre. Es gibt keinen Fall mir bekannt, dass es nicht funktioniert hätte. Aber auch wenn der Fall wäre, wenn der nicht funktioniert hätte, dann was soll ich machen? Ich habe da nichts zu tun. Ich muss einfach weiter zeigen, dass es nicht funktioniert ist. Das hat keine Bedeutung. Das ist keine selbstständige Wort. Das ist nur ein Laut. Und bei dem Kamelen ist das Hus, Hus gesagt. Zum Beispiel jedes Tier hat eigene Laut. Beim Schafen zum Beispiel Tök, Tök gesagt. Bei Ziegen sind zum Beispiel auch Zieg, Zieg. Und ich weiß es nicht, es hat keine Bedeutung, aber es ist nur eine Laute. So anscheinend, dass auch jedes Tier irgendwie nahsten wahrnimmt. Kann ich die übersetzen? I come from Italy and I moved to Germany, Munich, when I was about 24 to study at a film school. And that's where I met Biamba Surendava, co-director in this film, who comes from Mongolia. And we worked together before, and when she told me about the story of this ritual and showed me a film about it that was shot several years before in Mongolia, I was absolutely convinced and very captured by the ritual, by its simplicity, and especially by its universal message or universal quality. It's the ritual is about a very basic conflict, mother to child,
which is a conflict not only regarding camels but also among humans. You encounter many such rejections, and so I thought we have a chance to make a film which is not the usual reportage about exotic nomadic life, but about something very universal and basic to life. And that's the focus that we adopted for the film, and that led us to this result. The family portrayed in the film is a real nomadic family, and we didn't try to put different families together to form the 4-generation family we were looking for. So they're real nomads, they're not acting, they're just doing their daily activities. And the more enacted parts regard our need to reconstruct the story and tell the story in a consistent way. Basically, all the scenes involving the camels were documentary observed, as you cannot really direct a camel. They're quite stubborn animals, and so you just have to hang around and try to get the best out of it. And that was the most difficult part, to get the delivery on film and to get the rejection and then the ritual. And then some of the scenes in between with the humans, we would try to explain them what we needed to tell the whole story, and they would come up themselves with some suggestions as to how to enhance a scene or how to make it look more realistic. So it was basically a cooperation between them and us. And that's, I guess, the more fiction or feature film-like part of the shoot. But as a whole, I would describe the film as a narrative documentary. Björn Basuren and I developed a script together, even before going to the Gobi Desert, with the idea to use this script as a guideline for research and then for the shooting. And then during shooting, we sort of integrated each other, complemented each other, in that Björn Basuren, through the fact that she speaks Mongolian and German, she was the bonding, the link between the film crew and the family. So basically all communication between film crew and family was through her, and she took care of the arrangements and the well, I guess to give a certain warmth to the scene, to make them feel natural and real. And my main task, beside camera work, which I also did during shooting, was to try to fit the different bits and pieces of footage that we had shot day by day into a consistent story and plan the next day's shoot according to that, in order to keep the story flowing and see what was missing. Then after we came back, we worked together again on the editing, and basically throughout post-production till the film was finished. We spent 2 weeks researching and then 7 weeks for the main shooting in the desert, and it was a hard time. It was quite a hard time. None of us in the film crew had experience with desert before, and the time when we were there, it had to be between middle of March and middle of April. That's the birthing season for the camels, so we were stuck to this time, and that's a very cold and windy time. There are windstorms with winds up to 150 kilometers an hour, and the temperature drops down to -20 Celsius, and you have to first get adjusted to that. And also the food was not for everybody easy to adjust to. So basically, of the 6 people we had in our crew, usually 4 of us would be working and 2 would be laying in bed recovering from some sort of sicknesses. But we kept working and tried to do the best of it, and in the end we were rewarded. We got very lucky in that the very last camel in the herd was rejected, and that was the main thing. Without that, there would have been no film. So we got lucky there, and also the family was just amazing, and
they helped us a lot and were just wonderful protagonists. So I can't complain. The desert gave us a lot. I was surprised and amazed at how quick and precise the family understood what we were after. They didn't have any experience with media before, but they do have a sense of how the Western media portrays the nomadic life in the Gobi, as there has been a lot of reportage and films on the topic, and they know it's usually one of two things: either the idyllic life in the desert, very fancy and exotic, culminating with the killing of a sheep by bare hands, and that kind of postcard depiction of their life, or on the other hand, the social critical documentary on bad conditions in Mongolia now after the fall of the Soviet Union, and unemployment, alcoholism, and they cannot really identify or relate to any of these two extremes. So when we came there to tell them we want to make a simple film about this ritual, and we want to use this ritual as a metaphor of your overall approach to life, they understood that we wanted to capture something more intimate about them, and they liked the idea. They loved it. They immediately understood and became cooperative in this respect, giving us advices and following the whole film production in a very involved way. And I was absolutely amazed by that fine sense for the filmmaking process without having any experience. The concept, the visual and the formal concept for the film was more or less developed step by step during research, trying to get a feeling for these people, how they live and how they think. And after 2 weeks spent during research with them, I had a sense of very straightforward people that look at the world with very almost child eyes, in a very naive way, but naive in a positive meaning. And I wanted to reflect this naive perception of the world in the film. And one of the ways of achieving that was to keep the camera work and afterwards the editing and the sound design as simple and straightforward as possible. And one example are the many planned sequences which are in the film. A planned sequence is a shot that is uncut from beginning till end and shows the whole action without the intervention of a cut, which is always kind of a lie, because anytime you cut, you know that the scene is stopped and then the camera is positioned in another way, and then the scene goes on again. So we wanted to reflect and make a picture of real life as close as possible, and the best way seemed for us to keep it simple, which gives someone in the audience little problems. The first third of the film is quite slow, has a very slow pace, which we wanted because we felt the necessity to slow down the audience in the beginning of the film, to bring everybody down to the desert's rhythm before the story unfolds. Тэгэхээр чи тэмэндэр суух хоёр хүн сууж нэг хүн араас мань хүсэл бод энэ ч нөгөө дурангараа шахаж харж бүх юм магтаад агаас онголтод унчих шүү дээ. Тэгэхээр чи хоёр хүн суулгаа явж идэг. Машинаараа болов уу? Явж яах вэ?
хоёулаа тэмэн дээр очиж. Ин гадаг хоёулаа олж ирээ. За. Тэгээ цааш яваад ингээ барьж яваад нэг нь хөтлөө нэг нь араас нь туугаад ингээ алахгүй. Тэгвэл их хаштай юм. Одоо зардаг уу? Ажигаагийн зургийг гараад ирж байна. Огна, ажиг дөрөнгө аваад. Ажиг дөрөнгө. Чи өөрөө наа. Ань. Хараг. Тэр. Чи тэр ба. Нэг бүс хэрэг болоод. Юу авсан юм? Нэг бүс хэрэг болоод. Тусгай Ганаах бичигдэн. Тэнд байлаа. Чимнийх гэдэг. Бүс гэх юм уу? Үгүй. Тэр тусгай юм байгаа. Гэхдээ энийг хар баяр үлэг нэ. Нуугна энэ. Da würde ich jetzt erstmal Sie beide zu Pferd kommen und dann reden miteinander und dann die Was denn? Aber hier kommt die Kamera, ne? Ja. Oh, na gut. Steht hier. Bus гэж ямар бус вэ? Oh, бачаа. Guck dir das an, die Mutter hat den kaputt. Sache. Die Spanngurte sind jetzt unterwegs, gell? Ja. Ich glaube mit Luftdruck. Oh, нөгөө гараагүй чи. Хавуугийн ажил хэрэг. Ажил руу явах гэдэг. Амраа өсөд юм бол. Софт. Юу насаа гэсэн. Haben, wenn du willst. Ja, aber zusammen. Ja, aber zusammen. Öte da var. Yamar. Ich laufe neben ihm, sodass nicht so sehen. Хоёр элбэж барих штэ нэг. Банцунд барихгүй байх. Den teile ich болохгүй гэсэн. Es tragen, oder? Wir können es rübertragen. Ich glaube schon, aber Weil auch wenn es niemand gehört, dann ist es gut, um es zu versorgen. Er wird ziemlich genau wissen, was man tut.
tráilers. Visita mi canal. Kamillfohlen einfach mit rübernehmen, tragen. Wenn es, ja, ist es nicht schlauer, um zu versuchen, das bei einem Mutterkamel aus dem Lager da irgendwie Milch zu geben, weil wenn es nicht da ist, irgendwann auch der Besitzer. Ja, aber wenn ich vermisse es. Ja. Өөрөөр байх ингээ болчихсон юм наасаа. Jetzt sehen, los sind. Kommt nach. Hier war es die. War jetzt ein bisschen zu schnell, Ogna und die Oma. Länger war es.
Dauert. Genau. 10 Sekunden. Lassen wir dann ein bisschen kürzer, 10 Sekunden und dann Sie fängt an. genau, sie fängt dann 10 Sekunden, sie kommt. Vielleicht hier. Dass er hier das noch festmacht und den zweiten hat er in der Hand. Aha. Dann geht der rüber. Dann ist es dauert viel zu lange. Ja, alles zusammen. Tráilers. Visita mi canal. Gleichzeitig. Weißt du? Okay. Okay. Hier? Okay. Hier ist kurz runter oder? أنا ما أقول له أمشي ما أقول له ضم خلا مرة مصر Guckna! Wie hält man sich da fest? Ah. Bei dir geht ja nicht mehr viel mit Anlernen, ne? Nee, ich habe auch keine Füße. Alles wurscht. Hä? Achso, Nee, das ist ja wieder so ein halber Sattel. Okay. Ich habe das, glaube ich, Spinne, die wir da angefangen haben, die Fliegen einzutreiben. Und ich war so, was ist denn das jetzt am blödsten? Und dann haben die natürlich überhaupt keine Anstalten gemacht, da sich zu bewegen. Und ich habe da nicht mehr Ja, vor allen Dingen mit Beinstützen ist es leichter. Ja. Ist sogar 2000. Guck mal kurz. Ein paar Kamele 2000 Köpfe. Mhm. Aber Ja, es wäre gut, weil ich 2000 habe. richtig so eine Mittelsternatmung, oder? 5004 129.1 Kamera. Kamera läuft.